Hello dear students. In the last class we have learned about the structure of eye. Hope you all understood the structure of the eye very well. Now today we are going to deal with the working of the eye. Okay, how does the eye function, or how does it work? That we are going to deal with today. You know, the working of human eye occurs through the following mechanisms. There are three mechanisms by which the eye functions. Okay, and those three are: number one, regulation of light into the eye; number two, focusing of the object onto the retina as an image; then action of photoreceptors. So our eye works through these three processes. Okay, number one is regulation of light into the eye. കണ്ണിലേക്ക് പ്രകാശത്തെ ക്രമീകരിക്കുന്നു. രണ്ട്, ഫോക്കസിംഗ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓൺ ടു ദ റെറ്റിന. നമ്മൾ നോക്കുന്ന വസ്തുവിനെ, അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബത്തെ റെറ്റിനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൃഷ്ടിപടലത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിപ്പിക്കണം. പിന്നീടോ ഫോട്ടോ റിസപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശഗ്രാഹികളുടെ പ്രവർത്തനം. ഈ മൂന്ന് പ്രവൃത്തികളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ നേത്രങ്ങൾ അതിൻ്റെ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തത് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഐ. എങ്ങനെയാണ് നേത്രത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന പ്രകാശത്തെ ക്രമീകരിക്കുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ ഘടന പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് കൂടുതൽ ലൈറ്റ് കടന്നാൽ അത് നമ്മുടെ റെറ്റിനയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ദൃഷ്ടിപടലത്തിലെ പ്രകാശഗ്രാഹി കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഇടവരുത്തും. More amount of light can damage the tissue of the eye. Okay, so the amount of light entering the eye is regulated. It should be regulated, and it is done by the iris and the pupil. Okay, നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് കൂടുതൽ ലൈറ്റ് കടക്കാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മുടെ നേത്രകോശങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും റെറ്റിനയിലുള്ള പ്രകാശഗ്രാഹി കോശങ്ങൾക്ക് മോശമായിട്ട് സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ണിലേക്ക് കടക്കുന്ന പ്രകാശത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് ഐറിസും പ്യൂപ്പിളുമാണ്. ഓക്കെ, നൗ how does this iris help for that? We are going to see that. The iris has two types of muscles. As I have mentioned earlier, they are radial muscles and circular muscles. But how many types of muscles are there in the iris? There are two types of muscles. What are they? They are radial muscles and circular muscles. Okay, now here the picture of an eye is given, and you can see that the pupil has dilated. Okay, here the diagrammatic representation of the pupil is given here, the iris and the pupil. In dim light, the radial muscles contract. When you are in dim light, the amount of light is very less. So in order to see what we need more light to enter. Okay, so how it is controlled? In dim light, so what we need to have? The diameter of the pupil has to be increased. How can it be done? And it is done by the radial muscles and the circular muscles. You know, these are the circular muscles and these are the radial muscles. Now what happens? The radial muscles contract. Radial muscles contract. These are the radial muscles, and the radial muscles contract. When the radial muscles contract, what happens? When the radial muscles contract, the pupil dilates. At the same time, what happens? The circular muscles. What happens to circular muscles? The circular muscles relax. So they are antagonistic in action. Okay. So at that time, what happens is the radial muscles contract and the circular muscles relax, and this increases the size of the pupil. This causes an increase in the size of the pupil.
And what happens? This allows more light to the eye. This allows more light to the eyes. You got it? In dim light, the radial muscles contract and the circular muscles relax. As a result, what happens? The diameter of the pupil increases, so more light will be allowed into the eye. Okay, so see here, you can see the eye pupil has dilated. Now the next condition. In bright light, the circular muscles contract. The circular muscles contract, and what happens? These radial muscles, the radial muscles at that time, what happens? The radial muscles relax. Okay, so in bright light, the circular muscles contract and the radial muscles relax. This decreases the size of the pupil. So the size of the pupil is decreased. Here, see, here it was dilated, the size was increased. Here the size is decreased, and this allows only less light into the eye. You got it? So this circular muscles and radial muscles, they work antagonistically to allow to control the entry of light into the eye. Got it? Now, another term you need to understand here is the power of accommodation of the eye lens. Power of accommodation. You know, when you look at an object which is very nearby, you can see clearly, and you look at another object which is a little bit away, it's far distance, that also you can see. So how is this made possible? And this is made possible because our eye has a feature. Eye has a characteristic feature, and that is what is called the power of accommodation. Okay, we can see a nearby object and a distant object. This is due to a characteristic feature of our eye that is called the power of accommodation. Now, what is power of accommodation? എന്താണ് power of accommodation? The ability of our eye to focus on objects at different distances. The ability of our eye to focus on objects at different distances is called power of accommodation. നമ്മുടെ കണ്ണിന് പല ദൂരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളെ കണ്ണിന്റെ റെറ്റിനയിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ കഴിവിനെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നത്? പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ. Okay, this is done by changing the curvature and focal length of the lens. This is done by changing the curvature and focal length of the lenses. ഇതെങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ലെൻസിന്റെ വക്രതയിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്തിന് മാറ്റം വരുത്തിയുമാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലയോ? നിങ്ങൾ അപ്പോഴ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. When the curvature of the lens changes, the focal length also changes. ലെൻസിന്റെ വക്രതയിൽ മാറ്റം വരുമ്പം ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ദൂരത്തിനും മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു. അത് ഓർമ്മയിരുന്നോണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് എ നിയർ ബൈ ഒബ്ജക്റ്റ്, നമ്മൾ വളരെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ കണ്ണിനിവിടെ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുക. ഇവിടെ സിലിയറി ബോഡി ഉണ്ട്, ഇവിടെ ലിഗമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. So what happens? Ciliary body is formed of ciliary muscles. So when you look at a nearby object, what happens is the ciliary muscles contract. Ciliary muscles ലെൻസിന് ചുറ്റുമാണുള്ളത്. അപ്പം അത് contract ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ സിലിയറി മസിലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള അതിന് ആ സ്പേസിൻ്റെ വ്യാപ്തം കുറയില്ലേ? അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദ സിലിയറി മസിൽസ് contract ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലിഗമെന്റ്സ് അയയും. ദ ലിഗമെന്റ്സ് റിലാക്സ്. അല്ലെങ്കിൽ ലിഗമെന്റ്സ് വലിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സിലിയറി മസിൽസ് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ലിഗമെന്റ്സ് റിലാക്സ്. അവിടെയുള്ള സ്നായുക്കൾ അയയുന്നു. അങ്ങനെ അയയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ലെൻസിലുള്ള ടെൻഷനും കുറയും. അപ്പം ലെൻസ് ഇരുവശത്തുനിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് പതുങ്ങും. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ദ കർവേച്ചർ ഓഫ് ദ ലെൻസ് ഇൻക്രീസ്. ലെൻസിൻ്റെ കനം കൂടും. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? കട്ടി കൂടും, അതിൻ്റെ കർവേച്ചർ കൂടും. അങ്ങനെ കർവേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കുറയും. ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇസ് ഡിക്രീസ്. So when the curvature of the lens increases, the focal length decreases. So what happens?
the image will be focused onto the retina. Got it? So how does it happen? When you look at a nearby object, what happens? The ciliary muscles contract, the ligaments relax. So what happens? The curvature of the lens increase. When curvature of the lens increase, the focal length decrease. So this picture shows that. Okay. Now we can see what happens when you look at a distant object. Here the picture shows that. So at that time what happens? Just opposite happens. The ciliary muscles now relax. When the ciliary muscles relax, ciliary muscles that is seen around the lens, and the ciliary muscles relax, the space, okay, where the lens is kept in between the ciliary muscles, that space increases. Okay, so ciliary muscles relax. When the ciliary muscles relax, around the lens there is ligaments that are attached from the ciliary muscles to the lens. So what happens? The ligaments get stretched. Ligaments വലിയും. ലിഗമെന്റ്സ് വലിയുമ്പോഴേ 4 വശത്തുനിന്നും ലെൻസിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ലിഗമെന്റ്സ് ആണ്. അത് വലിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ലെൻസും എല്ലാ വശത്തേക്കും ഇങ്ങനെ വലിയുമ്പം അത് തിന്നാവും. അതിൻ്റെ കർവേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും? കർവേച്ചർ കുറയും. ലെൻസിൻ്റെ കർവേച്ചർ കുറയും. ലെൻസ് തിന്നാകും. ഇപ്പോൾ കർവേച്ചർ കുറയും. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെൻസ് ഈസ് തിക്കർ ഹിയർ. Lens is thicker, so curvature is more. Here the lens become thinner, so the curvature is less. Curvature കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? Focal length കൂടും. The focal length is increased. So what happens? The image from the object will be focused onto the retina. You got it? When you look at a distant object, number 1, the ciliary muscles relax, the ligaments stretch, curvature of the lens decrease, and focal length increase. Just opposite what happens here when you look at a nearby object. Got it? Now here is a table that you need to fill in while viewing nearby objects, while viewing distant objects. So it can be asked for your exam too. So here it is given, ciliary muscles contract. So what happens? When the ciliary muscles contract, ligaments relax. Okay. So what happens? Curvature of the lens increase, focal length decrease. You need to fill this. Okay. Then here, while viewing distant objects, ciliary muscles relax, ligaments get stretched, curvature of the lens decrease, focal length increase. So do this activity, draw this table in your notebook and fill this up. Okay, it can be asked. It's very important. Now we can see what are photoreceptors. The photosensitive layer retina contains photoreceptors, the receptor cells. There are 2 types of receptor cells. What are they? Rods and cones. So where are the photoreceptors present in the eye? Yes, it is in the retina. How many types of photoreceptor cells are there? 2. What are they? Rods and cones. Very good. Okay. Now we can see what are rods. This is see the shape. It's rod-like. That's why it is called rod. Okay. And they are more in number. These rod cells are the photoreceptors which are more among these 2 rods and cones. Which are the cells that are more in number? Rods. Then they contain a visual pigment called rhodopsin. See, it is related with the name rhodopsin. The visual pigment, it is rhodopsin. And this rhodopsin, it is a derivative. It is formed from vitamin A. Okay, because rhodopsin contains both rhodopsin and then another pigment which is present in the cones also contains the derivative of vitamin A, which is called retina. You will study it later. And very active even in dim light. Rhodopsin is very active even in dim light and helps in dim light vision. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന പ്രകാശഗ്രാഹി കോശങ്ങളാണ് റോഡുകൾ. അവയിലുള്ള വിഷ്വൽ പിഗ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ
വർണ്ണകം എന്ന് പറയുന്ന റോഡോപ്സിനാണ്. ഓക്കെ, വർണ്ണകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റോഡോപ്സിനാണ്. അവ ചെറിയ ലൈറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ ഡിമ്മായിട്ടുള്ള ലൈറ്റിലും വളരെ മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിൽ പോലും അവ വളരെ ആക്റ്റീവാണ്, സെൻസിറ്റീവാണ് ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡിം ലൈറ്റ് വിഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇപ്പം പ്രകാശം മങ്ങി വരുന്ന ഒരു 6 മണി ആ സമയമൊക്കെ ഇല്ലേ, 7 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ സമയത്ത് പ്രകാശമില്ലാത്ത സൂര്യൻ മങ്ങിപ്പോകുന്ന ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് കാഴ്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ റോഡ്സ്. അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ചിത്രം നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് തന്നിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. Now cones, fewer in number, contains a visual pigment called photopsin. So what is visual pigment present in cones? Photopsin. It is also called iodopsin. Name the visual pigment present in rods. Rhodopsin. Very good. Then another different. Rods are more in number, cones are fewer in number. Okay, now rods were very active in dim light, but cones are not active in dim light. Now there are 3 types of cone cells which can detect the 3 primary colors. Okay, what are the primary colors? You know. Okay, and those primary colors can be red, blue and green can be detected by. For detecting those colors, 3 types of cone cells are there. That's why they help in color vision. Okay, all the shades, different colors can be made by the 3 primary colors, and there are 3 types of cone cells to detect the 3 primary colors, and so they help in color vision. So there can be a comparison between rods and cones. So you know, rods are more in number, cones are fewer in number. Rods contain the visual pigment rhodopsin and cones contain photopsin or iodopsin, can also be called iodopsin. Then rods are very active in dim light, but cones are not active in dim light. Rods help for dim light vision, but cones not. Okay, cones do not help in dim light vision. And there are 3 types of cone cells, but there is only 1 type of rod cells. And these 3 types of cone cells are there to detect the 3 primary colors, and that's why they help in color vision. The function of cones is to help in color vision, and function of rods is to help in dim light vision. You got it? Now see the picture of rod and cone. So from this shape itself we can understand this is a rod cell and this is cone cell. Okay, cone shape and rod shape. And this is the eye structure, and this yellowish is the retina, and a part of retina is shown here which shows the cones and rods. Okay, and the optic nerves. Now both rhodopsin and photopsin are formed of a protein called opsin and a derivative of vitamin A called retinal. റോഡോപ്സിനിലും ഫോട്ടോപ്സിനിലും 2 ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നൊരു പ്രോട്ടീനാണ്, ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഒരു ഓപ്സിൻ എന്നും, പിന്നീടോ വിറ്റാമിൻ എയുടെ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവായ റെറ്റിനാൽ എന്ന ഒരു വസ്തുവും കൂടെയുണ്ട്. അപ്പം റോഡോപ്സിൻ കണ്ടെയ്ൻസ് opsin and retinal, photopsin contains opsin and retinal. Keep that in mind. Now the 3 types of cone cells are due to the difference in amino acids in the protein opsin. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു എന്താണ് കോൺ സെൽസ് 3 തരമുണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു. അതെങ്ങനെയാണ് ആ 3 തരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന, വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? ഈ ഓപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണല്ലോ. യു നോ ദാറ്റ്. ആൻഡ് യു നോ വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോട്ടീൻ ഫോംഡ് ഓഫ്? യെസ്, വെരി ഗുഡ്, അമിനോ ആസിഡ്സ്. മനസ്സിലായില്ലയോ? അപ്പം ഈ ഓപ്സിൻ 3 തരത്തിലുള്ള കോണുകളിലുമുള്ള ഓപ്സിനിലാണ് വ്യത്യാസം. എങ്ങനെയാണ് ഓപ്സിനിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത്? അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡുകളുടെ വ്യത്യാസമാണ്. മനസ്സിലായില്ലയോ? The 3 types of cone cells are due to the difference in amino acids in the protein opsin. അങ്ങനെയാണ് ഈ കോൺ സെൽസ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓപ്സിൻ എന്ന പ്രോട്ടീനിലെ അമിനോ അമ്ലങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് 3 തരത്തിലുള്ള ഓപ്സിനുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. Okay, now here there is another table for you to fill in. Rods and cones. Pigment. What is the pigment present in rods? Rhodopsin. In cones, photopsin or iodopsin. In the shape of rods, rod shape.
What is that of cone? Cone shape. Very good. Now rods function. Dim light vision. Cones. What is that? It is color vision. Very good. So you need to fill this table too. Can also be asked for your exam. Now the chemistry of vision. We can see what happens. What happens to the visual pigments at the time of vision. The light is passed, allowed by it is refracted first by the what is called the cornea, then it passes through the aqueous chamber, aqueous humor, then pupil, then lens. There also it gets refracted. Okay, then it falls onto the retina, and the retina contains what? The photoreceptor cells, both rods and cones, and rods contain rhodopsin and cones contain photopsin, and both these contain the same substances. That when light falls on this rhodopsin and photopsin, what happens? Rhodopsin breaks into opsin and retinal, and photopsin also breaks into opsin and retinal. So this is a chemical change. Okay, so when light falls on the visual pigments, there occurs a chemical change that they break into their protein and the vitamin A derivative. So this is a chemical change, and this chemical change induces the formation of an impulse, and that impulse will be passed through the optic nerve to the cerebrum, the visual part of the cerebrum, and the cerebrum visualize the image, and the cerebrum sees it. That is the chemistry of vision. ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട്. ഓക്കെ, റോഡോപ്സിൻ ഇവിടെ ലൈറ്റ് കൊണ്ടു. this arrow, you can see the arrows on both ways. This is both way reaction. It is a double way reaction. Okay, so what happens? It breaks down and again they join together to form rhodopsin. Here also opsin and retinal, photopsin breaks into opsin and retinal, they again join together to form photopsin. Okay, so it is a both way reaction, the reaction that happens in both ways. And retinal, for the resynthesis of rhodopsin to happen, there should be retinal, and that's why we are asked to eat more food, the food which contains vitamin A. It's a derivative of vitamin A. Okay, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറവ് വന്നാൽ നമുക്ക് റോഡോപ്സിൻ റീസിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ ഒക്കാതെ വരികയും ഡിം ലൈറ്റ് വിഷൻ ഒക്കാതെ വരികയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ വിഷ്വൽ പിഗ്മെൻറ്റ്സ്, ലൈറ്റ് falls on that, breaks into opsin and retinal, whatever the visual pigment may be. Okay, for rhodopsin or iodopsin or photopsin, whatever it may be, when light falls on it, they break into opsin and retinal. So that's a chemical change that induces an impulse. Okay, and that impulse will be passed to the optic nerve and it reaches the brain. Which part of the brain? Cerebrum. And the feeling of vision is felt. We feel and we get the feeling of vision. നമുക്ക് കാഴ്ചയുടെ അനുഭവം, we get the experience of vision, അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. Got it? So this is what happens during the time when we look at an object. Okay, so ഇത് കാഴ്ചയുടെ അനുഭവം നിങ്ങളൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ കാണിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും, കണ്ണിലൂടെയുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ണിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നോക്കിയോ, ഇപ്പം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ്, ഫ്രം ദ ഒബ്ജക്റ്റ് the light passes, it crosses the cornea, crosses the aqueous humor, pupil, then lens, then it goes to the vitreous humor, then it falls on the retina. What are there? The photoreceptors are there. Then what is there in the photoreceptors? Visual pigments are there. Visual pigments break, an impulse is formed. That impulse is passed through the optic nerve
to the visual center of the cerebrum, and we get the experience of vision. Okay, so that can, in that way also a question can be asked to draw a flow chart. Okay, show the pathway of light or pathway of the events during vision. Got it? So that's all about what is called the working of the human eye. Okay, I hope you understood that. Then comes another term, binocular vision. When we look at an object, okay, നമ്മുടെ കണ്ണ് ഒരു കണ്ണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗവും മറ്റേ കണ്ണ് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മറുഭാഗവും ആണ് കാണുന്നത്. കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അത് നമ്മുടെ ഇറ്റ് റീച്ചസ് ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ബ്രെയിൻ okay combines that images to make a three-dimensional view. When we look at an object, the image from two sides of the object are formed in the left and right eye. In the brain, these two images are combined and a three-dimensional image is formed. And this type of vision is what is called binocular vision. So it can be also be asked, what is binocular vision? Okay, നമ്മളൊരു വസ്തുവിനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കണ്ണിന് മൊത്തം ഇമേജിനെയും ഒബ്ജക്റ്റിനെയും മൊത്തം ഭാഗം കാണത്തില്ല. ഒരു കണ്ണ് കുറേ ഭാഗങ്ങളും മറ്റേ കണ്ണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം കാണും. ഇത് രണ്ടിനെയും കൂടെ ബ്രെയിനിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്കൊരു 3-dimensional ക്ലിയർ ഇമേജ് കിട്ടുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷനെയാണ് നമ്മൾ ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, read, practice the flowcharts, okay, the chemistry of vision, and the pathway of light, okay, up to the retina and the impulse to the brain. So do these tables, do these flowcharts in your notebook, okay, and practices. Read the textbook, very important. So that's all for today. You all have a great day.